Good morning, boys and girls. Today we're going to talk about measurements. En el día de hoy vamos a trabajar con la unidad de medidas, cómo hacer medidas. Now, we can compare a lot of objects and we can measure them. We can measure them by height, la altura, whether or not you're tall or you're short, si una persona es alta o bajita. We can measure by length, la longitud de algo, si algo es bien largo o algo es bien cortito, whether or not an object is really long or very short. We can measure by size, también el tamaño. For example, the ball is the smallest, it's small, la pelota es pequeña, and the truck is the biggest, y el camión es el más grande. So we can measure by size as well. We can do shapes. We can compare different shapes. Whether or not one shape is thicker and the other one is thinner. Si hay una forma que es más gruesa y la otra es más fina. And we can also compare by weight. También por el peso de algo. Whether or not something is heavy or something really light. For example, if I compare weight here, la perforadora es más pesada que esta hojita, este sticker. So this is very light compared to my hole puncher. My hole puncher is heavy, pesado, y la hojita es liviana, light. We can also measure length and height using a ruler. Podemos usar una regla para poder tomar la medida de un objeto, la altura o la longitud de cualquier objeto. So if I wanted to measure the scissors, I can use my ruler for the height or the length, right? Or I can measure the height and length with things. Like my penguin over here, I am using paper clips. Estoy usando unos clips para medir la altura, la longitud de el pingüino. As you can see here, the penguin is about three clips long. El pingüino es más o menos 3 clips de longitud, de altura. We can also measure length with our body parts. Como en esta alfombra, si yo quisiera medir la longitud de la alfombra, puedo decir que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. About 6 feet long. Puedo decir que son como 6 pies de longitud. Now, if I wanted to use today, we're only going to focus on length. Hoy solamente nos vamos a enfocar en la longitud de un objeto en casa. I am going to be using paper clips to measure this crayon, right? Look at our crayon here. If I wanted to measure the crayon, I can say the crayon, I'm going to make sure that I place it from one end to the other. De una esquina a la otra esquina with no overlaps. And I can say the crayon is about 3 clips long. Es más o menos como 3 clips. Ustedes no solamente pueden usar clips, también pueden usar semillitas en la cocina o granitos de habichuela. You can use beans, you can use clips, cues, whatever you have at home. Before measuring, we need to consider a couple of things. Hay que considerar ciertas cosas antes de medir cualquier objeto. As you can see here, there is something wrong. There's a big space here. When we are measuring, we need to make sure that the paper clips or whatever object we're using starts from the very beginning of the pencil or the object that you choose to the very end. Tienen que empezar cuando estamos midiendo con el objeto que van a usar para medir desde el principio al final. There's something wrong with this. There's something with this example too. Hay algún error con este ejemplo. They're all scrambled, right? The clips are not aligned to the pencil. Los clips no están en una línea derecha al lado del lápiz. When we are measuring, you need to put the paper clips in a straight line without overlapping.
So, cuando estamos midiendo, tenemos que asegurarnos que esté en una línea derecha. What is wrong with this example? This is an incorrect way. This is not a good way to measure an object. Why? Yes, there are overlaps. Hay muchos espacios. There's a lot of gaps. Hay muchos espacios en este ejemplo. So this is not the actual measurement for this pencil. No es la medida real o actual de este objeto. What's wrong with this one? They're not the same size. If you are picking a unit, like beans or clips, si están escogiendo los clips o los granitos, tienen que asegurarse que todos sean del mismo tamaño. This would be the correct way of measuring an object by its length. Esta es la manera correcta de medir un objeto, la longitud de un objeto, usando un paper clips o los granitos. As you can see, it starts from the very beginning to the very end. So edge to edge, de esquina a esquina. There are no gaps, no hay espacios. Right? And we have our clips, our units are the same size. Todas las unidades, como los clips, son del mismo tamaño. This is the right way to take a measurement for a length. Now for today, you are going to be completing this table. En el día de hoy van a estar completando esta tabla. Tienen 1, 2, 3, 4, 5 diferentes artículos que quiero que midan. Si no tienen uno de ellos, no se preocupen. Solamente hagan lo que encuentren en casa. I want you first to take a smart guess. Quiero que adivinen más o menos cuál es la medida que creen que la mesa tiene. And then you are going to take the unit that you're going to use to measure. Después van a usar la unidad, los paper clips, los clips, los granitos, the beans, whatever you're going to be using to measure these objects, you're going to write the numbers here, okay? All right, boys and girls, I expect you to do your very, very best. Remember, use the paper clips from end to end. Acuérdense de usar los clips o los granitos de esquina a esquina. No gaps, sin espacios. Make sure all the units are the same size. Asegúrense que lo que estén usando, los granitos o los clips, sean del mismo tamaño para tener la medida correcta de ese objeto. Gracias. Bye.